Hello, everyone. Welcome to Recording the in Scrum. We will progress. take questions in Vietnamese and in English. Please use the Zoom hand raise feature to ask a question, and we will call on you, or you may type your question in chat. Rồi, chào mừng em đến với lại buổi Scrum ngày hôm nay. Bất kỳ ai có câu hỏi gì thì mình đều có thể hỏi bằng tiếng Việt hoặc là tiếng Anh, và hãy sử dụng chức năng giơ tay trong Zoom để mà mình có thể bắt đầu nhận câu hỏi. Hoặc là chat. First question is from Mize Esports. Guri, who do you think you will face in the next series? PSG Talon or Pain Gaming? Can you tell us what you think about both of these teams? Ok. Em hiểu đúng không? Ok. Em nghĩ là đối thủ tiếp theo tụi em sẽ gặp sẽ là bên Gaming. Tại vì PSG thì tụi em stream rất là nhiều trong khu vực APAC. Thì sức mạnh của PSG có thể là rất là vượt trội so với bên Gaming. I think our next opponent will be Pain Gaming, because we have done a lot of scrims with PSG. we have done a lot of scrims with PSG, personally in the APAC region, and we have known that PSG is very strong and much more powerful than Pain Gaming. Next question from Lag Vietnam. Theo em thấy thì đây là trận đầu tiên của em ở chung kết thế giới. Thì màn thể hiện đầu tiên thì cũng không phải là không quá tốt, nhưng mà cũng không như kỳ vọng của em. Nên là em hy vọng là ở trận đấu tiếp theo em sẽ thể hiện tốt hơn, cũng như là cả team sẽ cố gắng giành chiến thắng. Next question, Tai Yen Chao. Xin chào Guri. Trận mở màn thì chúng mình đã không có được một kết quả như ý, chúng mình rất là chia buồn. Nhưng mà mình có một câu hỏi là đây là lần đầu tiên mà Guri đến với chung kết thế giới, thì so với những tưởng tượng của bạn thì thực tế khi mà tham gia một trận đấu ở chung kết thế giới, bạn có thấy điểm gì khác không? Theo em thấy thì cảm giác ở chung kết thế giới thì cũng không khác quá nhiều so với ở VCS đâu ạ. Chỉ có thể là ở đây khán giả họ hơi bị nồng nhiệt hơn, như là mình thi đấu với những cái đội mạnh từ các khu vực khác, nên là cũng hơi áp lực một chút xíu thôi, nhưng mà em nghĩ cũng không có vấn đề gì quá lớn đối với tụi em. Next question, Zem Game. Next question, Zem Game, Trong Nguyen. Maybe muted microphone. While you fix it, we'll go on to the next question. Next question is from Pedro Romero. Today marked the first time in your career where you appeared in Worlds. What was the experience like for you to play on the stage at this event? And what was it like to take on El Yoya in the jungle? Hôm nay là ngày đầu tiên thi đấu của sự nghiệp em ở chung kết thế giới. Thì em có thể chia sẻ một chút trải nghiệm của em về trải nghiệm của mình trong game khi mà mình đối đầu với lại Elioya trong rừng không? Thì cảm xúc của em thì cũng cảm thấy bình thường thôi ạ. Tại vì đối thủ là Eloya thì em cũng không suy nghĩ quá là nhiều đâu. Em cũng không có để tâm quá nhiều về đối phương á. Em chỉ cố gắng làm tốt phần mình thôi. I don't think about it very much, and I think it's pretty normal to face Elioya. And instead of thinking too much about the opponent, I think it's better to just focus on my performance. Zim Game question. Copy that. Any final questions?
Ở trận đấu đầu tiên thì Marlian đã bích Zenith nên con tướng này thì tụi em cũng hơi bị bất ngờ một chút xíu. Còn về vấn đề đổi đường thì tụi em cũng biết cách giải quyết, nhưng mà tại vì trận đấu đầu tiên nên cũng hơi là luống cuống á, nên là cũng không có xử lý móc binh cho lắm. Any final questions? Final question from Pedro Romero. What do you feel was the biggest issues that affected the team today against Mad Lions? Em nghĩ là vấn đề lớn nhất mà hôm nay team mình gặp phải khi mà đối đầu với lại Mad Lions là gì? Vấn đề lớn nhất của team hôm nay có lẽ là về việc giao tiếp. Tại vì hôm nay có một phần là tại vì đây là trận đấu đầu tiên của tụi em ở chung kết thế giới, nên là việc giao tiếp cũng hơi bị thiếu thông tin, nên là khiến cho trận đấu khá khó. I think it's about communications because this is our first match in the Worlds 2024, and we kind of missed out a lot on some informations because there was a lot going on in the game. So it makes the game a bit harder than normal. All right, thank you so much. Thank you. In In English at progress. this time, so please use the Zoom hand raise feature and we will call on you, or you may type your question in chat to be read out loud. First question, Sons of KS. That's the question? Ah, okay, sorry. Thank you very much. Can I ask my question in Spanish or I made it in English? As you want. I think if it's for you, probably in Spanish, fine. Ok, muchas gracias. Felicidades por tu victoria, Supa. Estaban diciendo que apenas lograron clasificar gracias a ganarle a G2. ¿Qué le quieres decir a toda esa gente y qué se siente ganar tu primera victoria en Worlds? A ver, a toda esa gente que el win rate no dice nada, sinceramente. Creo que incluso yo creo que podríamos haber llegado mucho más. Yo creo que podríamos haber sido ese top 1 si G2 no nos hubiese castigado tanto con el lane swap, pero a partir de eso lo hemos aprendido y hoy lo hemos aplicado y se siente muy bien porque al final va a ser una experiencia única. Solo voy a debutar una vez en Worlds y encima ha sido jugando bien, entonces va a ser un recuerdo inolvidable. Muchas gracias por tu respuesta y mucha suerte. Next question from China Gap. Hola Supi, soy Yoto de Chinagap, ya hablamos durante el LEC. Sí, sí. Jinx Guarría hoy, enhorabuena. Quería preguntarte cómo sientes que está su estado como equipo actualmente, de cara sobre todo a pasar de playoffs, y qué rival le gustaría enfrentarse, de pasar a Swiss y qué rival le gustaría. Como equipo diría que estamos en nuestro mejor nivel. Todos hemos aprendido un montón durante el año y hemos llegado a nuestro mejor momento, que suele ser cuando los equipos más flojos están en Worlds porque vienen muy cansados. Nosotros diría que estamos en nuestro mejor momento y creo tenemos la posibilidad de jugar contra el PSG Open Gaming. Creo que PSG es el equipo más fuerte, obviamente quitándonos a nosotros, del play-in, entonces tengo muchas ganas de jugar contra ellos y dar un buen espectáculo y sobre todo aprender de jugar contra equipos nuevos, entonces siempre motiva un montón. Gracias, Supa. Next question from VNG Games. Congratulations on your first win. So during game 2, why did your team decide to pick 4 of the same champions as in game 1? Were you not afraid that VKE had already found the solution? I mean, first, we believe that our first draft was really good, so we kind of got surprised that they didn't change anything or they didn't want to adapt. So they changed the gene for the Ethereal that, in my personal opinion, I think was worse. So I really don't understand. I think we were happy with our thing. We don't believe they can counter us, so we just stick to the plan, and we don't want obviously to show more things if it's possible, no? So we just show like I think we repeat like 4 champions, yeah, as you say. So we are really happy that we didn't show more things, and we truly confident that our plan was good, and if they beat us, we will learn from that. So
was a win-win situation, or we learn or we win. Next question from Esports.net. How was it opening Worlds in the Berlin Arena? Did it feel any different from your normal LEC games? And do you think it helps to be in a comfortable location for your first international experience? We work a lot to make it feels like this world. We are everyone in the hotel, not screaming in the office or from house. So we are trying to make similar to world's experience, and I'm enjoying a lot playing from the hotel and all that Riot gives to us. So I'm enjoying a lot, and it feels pretty similar play in the studio. The only thing I love it was when they make the video of everyone talking how important was the world. Like I was getting like nervous in the good way, and I think I enjoyed that much because the world experience that different. Next question from Tuan. Congratulations on winning the match and advancing. You will soon face the winner between PSG and PNG. If you were to predict your opponent, who do you think you'll be facing next? I think PSG is a really strong team, so I believe they will go to the next step. I think even PSG competing in Europe or NA, I think they could win the league. They will fight with us, with G2, with Fnatic or NA, like FlyQuest, Team Liquid. So I think they're a really, really strong team, and I think they are worse than Pain Gaming. That I think Pain Gaming is a team that can surprise you, because they did to me from what I saw from them. So I think will be PSG, but be careful with Pain Gaming. Next question from Yahoo Esports, Wei Chen. 喂，Hello Supa，那第一个问题是我想问说，许多人其实在今年的世界赛开打之前都质疑 MDK 的的参赛资格，但是今天他用自己的表现去粉碎这些质疑，那可以跟我们聊聊，在第二场比赛当中，他差点拿下 Pentakill 的那一刻是怎么想的？ I think he read it in his language. I don't know if there is translation. Vince, are you able to translate or no? Or I can use English. Yeah, I think he said if you said if you can say it in English. Sorry, I didn't understand. Right, sorry. Right. Like if you can write it better, because I didn't understand. Sorry. While he's typing, we'll go to the next question. Jinx was your team first pick in both games. What made you confident in locking her as a blind pick? And did you adjust your strategy specifically to protect her as a carry? I think in the second game was first pick because we think they won't pick Nidalee, so we changed to the Jinx first pick because you need to adapt in the series, and if you don't ban Jinx and you didn't find a counter, you should do something. So this is how we adapt, and I think Jinx. We saw you can play with the lane swap, but you can play normal as well. The champion is pretty good after the buff, so in the moment the draft was going as we want and everything was going like this, I think the champion is super OP. They need to learn how to counter you, and I think they tried in the second draft, but didn't work. But the champion is pretty OP if you can go ahead, and the lane swap worked really well, so I'm happy. Do we have any other questions? Okay, question from Yahoo Esports, Wei Chen.
Many people questioned whether you deserved to compete in the World Championship before it started, but today you silenced those doubts with your performance. What were you thinking in that moment when you almost secured a pentakill in the last match? During these days, I got a lot of cheating people sending me a screenshot of pentakill, pentakill, please do penta. They trust so much on me. So in the moment I locked Jinx, first I wanted to be first match, first pentakill. I don't know, it looks like so cool for my memories, but I just want to do it for the fans because so many people trust on me that I will do well, that I will pentakill more than other teams that in theory are better than me. So I'm really happy, and I want to thank all my fans. So I will try no matter what in the rest of the games. I will even tell my teammates, don't steal it. Not for me, it's for my fans. So I have excuse to don't get steal my penta. Final question, China Gap. Perdona la chapa, Supa. Pero también quería preguntarte un poco, ya que se mencionó el tema del Penta. Muchas personas, lo mencionabas tú, confían en que te hagas Penta. Lo ha hecho ya mucho durante este split, pero sobre todo con picks bastante fuera del meta actualmente. Entonces, aprovecho para preguntar eso un poco. ¿Cómo ves el shift del meta en AD Carry? ¿Crees que salga esa Penta durante Worlds? Creo que si no se encuentra una adaptación, por ejemplo, para la Jinx, que la hemos visto hoy que está bien, Jinx es un personaje súper fácil de hacer pentas. Y el resto del meta creo que sigue un poco similar a lo que habíamos visto. No ha cambiado muchísimo, entonces estoy bastante contento con el meta. Si se meten estos AD carry tipo Jinx, creo que a nuestro equipo nos beneficia bastante porque somos buenos en la botlane y confío en mí mismo que soy muy bueno. Entonces creo que el cambio de meta de un poco en los últimos parches nos ha venido súper bien. Awesome. Thank you, Muchas everyone. gracias. Thank you. Recording stop.